all the changes and innovations here, what are the reactions of the dealers? So far, so good. I think all the changes, we made a couple of changes. We made changes to the entrance, as you have seen, and we made a significant improvement for work on paper. And I think also the catering facilities are better. And we freshed up the alleys, and the flow is much, the traffic and flow is much easier. It looks a little bit more airy, so to say. And the feedback so far is very good. People like it, and also our collectors like it. And is that, let me say, part one, and next year part two? We're going to wait how this whole fair will continue. Then by the end of the week we will come together and think whether we would like to do new steps or not. We are very happy with the improvements so far. Yeah. And the idea to do a fair in New York too, exactly, what do the dealers say to that? Well, the idea to go to New York is an old idea. I think there's been discussions going on to go to Manhattan for years, and as you know, TEFAF is a very cautious organization. They listen to the dealers. Last year the dealers made it very clear that if there would be an opportunity to go to New York, that TEFAF should consider, and this time the opportunity was there. We have two fantastic slots, one in May and one in October, which in New York are the moments in the art calendar. We have a partnership with an art organization who can help us, so we can do very quick. And so far, so good. There are quite a lot of dealers who say, "Can we come? Can we come?" So I think it'll be fine. I think it will be fine. And what does it mean, or will it mean for TEFAF in general, also for TEFAF Maastricht? Very good question. A lot of people are thinking, oh, what will happen to Maastricht? You know, Maastricht here is unbelievable. We are 275 dealers. As you have read, I call this the Davos of art. It's a destination fair. You come here, you stay here, you meet each other at breakfast, you come back, and 275 is a lot. The two slots in New York are much smaller. We can have 60, 70, maybe 80 dealers. But what we actually want is to show a window on Maastricht. What we like is the people in the United States or in South America to come to New York, be absolutely impressed by what TEFAF's DNA is, and then we say, now you have to come to the mothership, now you have to come to Maastricht. TEFAF changed this year, and your booth and your spot also. Yes, we were very happy to get a nice corner booth in the modern section. There's been somewhat of a redesign, which I think makes the fair a little bit easier to navigate. I think most people are quite happy with the new design. Your theme is in fact a combination of Matisse and Picasso. Yes, well, the two giants of the 20th century, of course. Lifelong friends, but also competitors. We have some wonderful quotes that the two of them said about each other. All things considered, there is only Matisse, Picasso said. And Matisse said, only one person has the right to criticize me is Picasso. And so for our exhibition, we tried to show some comparisons of the same subject. We have a wonderful Matisse of the artist and model in the studio. We have a wonderful Picasso 40 years later on the same theme. We have two very early works, a 1901 Picasso of a Spanish dancer, and 1903 Matisse of a Spanish guitarist. But we also tried to create dialogue, so conversations between the paintings. Mm-hmm. So there are a lot of connections. For example, the painting behind me is a 1965 Picasso. If you look at photographs of Matisse with his white hat and beard, you can tell that this is, if not a direct portrait of Matisse by Picasso, certainly an homage to his late friend. Yeah. But how come that you found so many Picassos and Matisse works today? In a fair like Maastricht, where there's so much to see, rather than bringing a wide selection of works, we like to do something very concentrated, almost like a mini museum exhibition. Yeah. We find that people remember us more when we do exhibitions like that. Yeah.
what is the worth of the whole collection here about? In this booth where you're standing, we have over $100 million worth of paintings. What do you think about the idea of TEFAF New York? Actually, I have been suggesting that here for many, many years. I love the idea of TEFAF New York. I think that the brand of TEFAF, just the phrase, has become synonymous with the highest quality, and also because of the strict vetting, I think that collectors have great confidence when they come to TEFAF, and I think the same thing will happen in New York. And so I'm very excited. In fact, the Armory on 67th and Park is literally 100 meters from my gallery. And yet, we will exhibit in the Armory because we want to be associated with the TEFAF brand. But if you do TEFAF New York, you still will do TEFAF Maastricht? Oh yes, absolutely. It's two very different collector bases. Some Americans come here, but many don't. Yeah. Some Europeans come visit us in New York, but many don't. TEFAF will always be special because the convention center is so big that it really allows such a huge both concentration in certain fields, but also diversity. And I don't think that will ever change. Welkom in de gezamenlijke Limburgse stand die al, ik weet niet hoeveel jaar, niet eens nageteld. TEFAF is voor Maastricht van groot belang. Het is de eerste keer dat u als burgemeester dat meemaakt. Betekent dat ook voor uw agenda dat daar behoorlijk rekening mee gehouden moet worden? Ja, dat is zeker zo. Ik kom hier vrijwel dagelijks straks voor van alles en nog wat. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik ben als burgemeester heel erg trots hierop. Als je hier binnenkomt en je denkt, wauw, dat is in mijn stad. Dat mogen wij hosten op deze manier. Ik ben heel trots. Ja, dat is prachtig. De hele wereld kijkt uit naar de TEFAF. Dus Limburg ook, Maastricht ook en ik ook. En het idee van New York, wat vindt u daarvan? Ja, prachtig dat die verbinding wordt gemaakt met zo'n wereldstad waarmee ook Maastricht en deze regio ook laat zien dat wij deel zijn van een veel grotere culturele wereld. Ik vind het echt geweldig. We verleggen naar New York. We gaan over de grenzen heen. Het wordt echt een plek straks waar we Maastricht kunnen laten zien aan weer ander soort mensen en echt ons beste beentje voor gaan zetten. Dus u moet dit niet zien als iets wat boven u hangt, dat wij misschien naar New York zouden verhuizen. Geen sprake van. Maastricht blijft onze moederbeurs. En daar hoop ik nog vele jaren van te kunnen profiteren. Nou ja, het is gewoon mooi. Alleen al als je binnenkomt. Want ik raad het iedereen aan, kom eens een keer kijken. Dan is meteen voel je een sfeer van mooi, van chic, van prachtige dingen, van wauw, dit heb ik nog nooit eerder gezien. En ja, het brengt meer kunstwerken bij elkaar dan 20 musea. De samenwerking met de stad is zo goed. Dan wil ik niet zeggen dat die in het verleden slecht was, maar het valt me op dat ze dat nu sterk benaderen. Dat is goed om te horen, maar ja, dat willen we natuurlijk ook. Je moet er wel wat voor over hebben. En ik snap ook wel dat er wensen zijn en we proberen zoveel mogelijk daaraan tegemoet te komen. Dat is belangrijk, dat je naar elkaar toe groeit. Ja. Ja. En je ziet ook nog allerlei initiatieven om de TEFAF heen, in feite ook nog. Ja, zeker. Er zijn heel veel bedrijven die hier ontvangst houden. Wij als provincie laten natuurlijk ook een heleboel mensen nodigen wij hier uit om hier naartoe te komen. Ik heb zelf ook Kamerleden uitgenodigd, van alles en nog wat. Om hier zeg maar ook nog eens een keer goed te kijken naar wat er gebeurt. Museumdirecteuren uit de hele wereld zijn hier, ook mede op uitnodiging van ons. Tal van culturele instellingen.
ja, dat is een plek om trots op te zijn, om te laten zien.